mukashaka ntwatandika ne kabaka yona ayitibwa Usman. Administration ya America egamba nti Usman yenyigidde mu kutta kwa Ishan Brozovic ku ttaka lyabwe era nga bagezaako okusaba olukisa aba UN bagende bakola inspection ku bintu by'omusajja ono Usman kubanga bagamba nti alina ebisa ebyenjawulo. Mukasa kano bagamba nti okuja ku business engeri gye badde zitambula mu Pakistan stock market etandise okugwa. Laba son of a bitch. Kuno gwana gwa mulaya Carlos atutaka kati ya sanctions. People is a threat to the Usman tafuse kya kutisa eri bantu beboka okujja ko ngogaseko n'ensi yaffe. He has to know we won't. Ate senga takakana wasikuma vivige alinga tusaba tumusekule tumutekeko mukono gw'ekyuma. Jump to our demands. We're hardly the most loved member of. Tewali agenda kukkiriza biki bye tusaba kubanga tewali atwagala mu bantu bonna abali mu national security. He's sponsoring political assassinations and he's building a chemical weapons arm. Ono omutumba avuze kyemulabe ku kile kitu kimu kyokka kye tulina okugoberera. Something really bad. Azimba chemical weapons. Ate kyakuli atandise okugezako ku assassinating a political. Like any case for a military. Bannabyabufuzi be. Yes or otherwise, without hard proof against Usman. Ewatali bukakafu wamanyi tebagenda tukkiriza gezaako kulumba. Now inside the country. Kuno tugenderere ku mazima. Atandise okutiisatiisa bapasonero ba America abali mu nsi ye. Zama mu nfuni y'aba Security Council nja kwogera nabo. President yajagenda maaso n'okusalawo kwange. Baasituka ba Joint Chief of Staffs. Kino mukasaka ntwadde Ruda yagambye aba Security Council bakwasaganya ebyokwerinda mu nsi yonna bajja kugendera ku kirowoozo kye. Tebana bafuna hard proof eyinza balumisa Pakistan. Gwe bajja kwetaaga mu White Hall ku ssaawa 3 olina okwate kuba ogenda. Yatunula. I'm not going to London. Sigena kwata kuba ogenda mu London fiiru. Why? Eno si request eno order. Bakwetaaga. Sokoleke. Kano kajja akakwasaganya ebya mawulire. Ka press secretary. This outrageous. Kaino mukasha kano. Rudi achali ku TV agenda maso nokweka akalakasha. Ayitwa Usman. Abagamba. America kino kyekoza amazima gali titekiriyo. Etandise okunteekako ebintu ebijweteke eyagala okunumba okunsekula n'abantu bange. Wabula nasabye Senate yange tugezeeko okulonda. Tujja kwetaaga ba American personnel bonna abali military ngogasseko n'aba bulijjo bave mu nsi yange. Abali awo essimu n'asooka amusalako. Lynn, how are you? Lini mwana akubye essimu agikubidde Mark Brydon, ambassador wa Bungereza. Yes, he's here. Wuno wali. Speaker. Anti kakuteke ku speaker. Okay, you're on. Gena maaso Lini. Hello, Phil. Chifiru. Morning, Madam Secretary. Jebaleko Madam Secretary. Gotten off the phone with your Prime Minister. Anti nakamala okuva ku ssimu ne Prime Minister wamwe tubadde tugamba ne President. Calling for a Security Council resolution. Era nga tugamba tugenda kugezaako callinga Security Council resolution tugezeeko teeka ebyokwerinda ebisufu mu Pakistan. Yes, Lynn? Mark also wanted me to pass on his gratitude to you. Era President wanga yagadde ngezeko kusindikira okusiima. Offers his condolences on the loss of your friend. Era nga yagadde ogezako kukubagizako erikyaliwo Ishan. Sir, we're looking forward to working with you further on. Era twandiyagadde tugende maaso n'okukola naawe ku nsonga eno gye tugenda okuteekawo. Bagambye bagenda kuteekawo resolution, democratic resolution mu Pakistan. Eri Usman. Ono yagamba kale. Bamaze obidiscussing ne Prime Minister ngogaseko ne President wa America. Kati bagenda kutuusa akakiiko akayitibwa Security Council. Balabe ki ekigenda okukolebwa. I have no idea. Ozagenda kuteeka watya resolution kono sina kirowoozo. Gwe tikiti yo yiyo. Oli hamugobi. Nasooka kakana. Mukasa kano yali akwate kubo kujja nakyala. Ono yayitibwa Jen Lovely. Akola ku bya human rights mu Bungereza. He's in his press briefing. Ali mu press briefing. In it before his conference at the Hayes Adams. Wabula kijja kutwala eddakiika ngana nga tenabakwata kubo genda mu conference ye ku Hayes Adams. It's my report. Hotel eyitibwa Hayes Adams. Eyo report yange gye nkoze ku musajja yattiddwa ayitibwa Luke Garden. Bade njagala gimusimba kyekyo. Kabuli kimu kyonna nkitadde omwo. Kubanga embassy ino gezaako kufuna report. Kati twadda mu Pentagon. Ono yayitibwa Sir McIntyre. Yakwate kubo n'asembera. Charles ayitibwa Charles McIntyre. Yakulembera CMC Secure Operations. Zibira kati ebisinga byonna bibali mu mutwe. Yakakane Ruda. Nsubira Lini kati Lini wana agendera ku nsonga yaffe bulungi nnyo. So where's Sinclair? Kati Sinclair yali Ruda wajja mu Sinclair. Needs concluding before the next. Tulina okugezaako concluding ensonga eyo nga tetunabagenda wala. And when he does, he has only one friend in Washington. Gwe tofaayo nkimanyi gye yeekwesa ajja kuvaayo. Naye ate mu kuvaayo kwe alina omukwano omu yekka mu Washington DC gwajja okusiikana. Njagala ono baamusimba empapula. So when Warner says
kati wana bwagamba nti agenda kuteekawo diplomatic resolution mu Tigistan kikyaba ategeeza kono kisinziira ayinza okwagala kigende mu peace talks oba siki ayinza okwagala kigendere mu lutalo bamuggyeko lwa Parauzman. Eyo simu yange si yevuga yajja yekanye wabula tebasobola gezaako kulumba okujjako akakiiko nga kamaze okutuula akalimu abanene bonna akayitibwa Security Council akalimu kwegamba ensi ennene ez'amaanyi. Onagenda okuza amaaso okusiza ku simu message bamuweereza yatula ku budde kati twakwate kuba ne tudde ebbali njagala olabe nga bagamba Port of Boston gye tuze nateera guno omwalo gw'e Boston waliwo ebireetebwa ebitikkulwa ebiggyibwako batandika okuteekinga records. Eno US Customs Clearing Depot ebyo ebirina ofuluma basooka biwandiikira wano pozi kugasseko n'ebirina okulisitowalingibwa okwetikibwa okuggibwawo. Waliwo kabaka eyekkaanya kyava jjanga asembera nagambye njagala tukalabye bwegendeeza kati ku bitundu ebisigaddeyo wasigaddeyo bubiri kyava jja ebbali nandiyagadde okulwaninga check. Unclaimed packages destination. Waliwo ebitaatwaliddwa ebyabadde birina okugenda mu Tigistan nga bagamba FBI headquarters Mwashiko district ate gye tuzze. Nakyala yuna akwate kuba okusembera yayitibwa Caroline Hanley kitaabwe yali ayitibwa Anthony Hanley wabula yattibwa mu nnyonyi mu ntandikwa mu kitundu ekyasooka. Yajja akima ebintu bya kitaawe kwe kubimusiba bambi mukazi wattu bisinga obungi byonna bye bino. Oyina ekirowoozo mayiti ya kitange n'agitwala ddi mu Bungereza anti ojja gikuwa mu 48 hours ziba nnaku 2 oluvannyuma lw'essaawa 48 bajja kuba bamuwa mayiti ya kitange nga bamaze ogitegeka yonna kubanga yasigala mu bufiififi. Mukazi wattu n'akwata ebintu abijjeewo kakini otwadde bali kwembase Brockhurst eki I was promised sight of them before they were released. When was this? Hagamba nti byandi mu maaso nga tebina bagezaako kuteebwa abadde alina gwayogera naye ku ssimu baakoze erudda. Waliwo emmotoka eyagguka kabaka ze alinako akofulesi wano eno ayitibwa Sir Mark Brydon ambasada wa Bungereza wano mu Amerika. Kati ono agenda okuza amaaso okwekkaanya jjukira Rudi aliko ka tracking device ono kwamulabira buli wonna waabazze kati kyava akwateko mu n'asooka afuluma. Waliwo amukubidde essimu nga tekirabika kimwetaagisa mu bunambiro twadde eri nakyala yajja abikule briefcase ya kitaawe yekkaanye biki ebirimu. Genda okuza amaaso kwe kulengera mwalimu engeri y'empapula ogasseko ne file kyava asooka atunula esimu yajja kwe kujja agikwate mukazi wattu. Hello yegwe Caroline Hanley ye esimu evudde ku Port of Boston. Waliwo ebintu ebitanabagezaako kiryaringibwa ebyali bya kitaawe kono birina kubanga bikwatako bugenda ku ofiisi ze mu Bungereza kono kino kijja kwetaagisa kubanga ab'omu Bungereza tebabimanyi kyava jja yekkaanye. Kale gino okuza amaaso kwe waliwo olupapula olulala ulaga nti waliwo emmaali ya kitaawe eyali waneno mu Boston ng'erina okwate kuba okutambuzibwa naye ng'egenda mu Tigistan naye ate teyasobola genda. Gwegezaako kumpa adresi ebisigadde nja byekolerako yakwate kuba nzigenda ebisigadde. Abadde abagambye bakubire headquarters zaabwe mu Bungereza ne bamugamba nti tuzikubidde naye ate bagambye tebabimanyi n'agamba kale tewali buzibu genda kwate kuba nzijeyo enkya. Mu nnyumba mulimu alimu nakyatannaba kutegeera kyekava kajja nga kasooba briefcase eri wali eri erudda kaba kajja lugine lwegula ate ne kasooka kadde emabega. Kabaka ayingiddewo ono yayitibwa Gordon Aiden yakulembera Armitage Corporation kampuni y'amaanyi ye CEO waayo omupya lini wana yasooka ogikulembera. Omanyi tofaayo tugenda kwate kuba tuge tulye ekyemisana ffenna nze ngenda okusasula ono kyava asooka ajjayo omujolo ono kwe kwate kuba asooka ddene ebbali yerongoseeko. Gordon Aiden ye Chief Executive Officer wa Armitage Corporation sebo kampuni y'amaanyi naddala mu Tigistan ekozeyo ebintu bingi nnyo ebyenjawulo
era senga olutalo luba lugenze maaso kiba kigenza bagenda kubeera effected ekiteekanika. Ate Usman yali aganye okusayininga contract yaabwe ey'omulimu emipya era nga abagambye balina okuddamu okulinegotiatinga ku contract eyo. Kyokka ate baba bafiirwa kubanga yeringa ewasibuka sente zaabwe nnyingi. Neetaaga Caroline Hanley mutambulireko. Kali akavubuka akabadde munda kabadde kakolera road. Boxes in a warehouse in Boston. Bangambye nti kitanga alina boxes ziri mu warehouse mu Boston. Whoever he was shipping to didn't collect it or something. Kigamba nti yenagwe yali azitwalira teyasobola kugezaako zikima. Simanyi na kumanya kati. Gambye agenda kwate kuba agende yenja. Ono bimusaze. Yakwate kuba nasooka akomawo kwembashe. Ye Brockhurst. Kyava ayitawo paka munda. Agenda okwekanyanga. Jukira boss we yamuteekako ka transmitter. Buli wabaali abasobola okugezaako okwekanya n'okumanya. She's not here at the moment. She was meant to come. Her name's Nazreen, and I'll give you her direct line. Lodi yatandise dda kwogera. Conference tenaba kutandika bulungi. Agenda okuza amaaso ng'obudde bwebwo. Ati soko nsonyiwa muko. Peni n'agiteeka mu kooti. Gwe soko gye. Njagala ogezeeko okukavalingira ngenda kujja mu dakiika tuno ngenda kuba masimu. Kooti wali buzibu. N'akwate kuba ayiseewo. Julia yali shivize essimu. Ku ssimu James Sekere yamusindikidde n'amugamba nti tulyoke tujja kukontaktingira ku ssimu eno. Yali shivize ka message. Kalegenda okuza amaaso wana olw'ekifo naye bakozi bokka be bayingirawo aba ku hoteero. Muyayita musajja wattu. N'ayita eno emmanju. Tayagala genda na security. Yonna ajjadda mukama y'amanyi. Yayitawo paka eno erudda. Naye nga ssebo wano kati abeera exposed. Singa akola ensobi yonna abamutegera bayinza n'okumuggyawo abalabe be. Bw'atuuka n'asooka atambuza amaaso. Yaka eggaali. N'alagirira wa gy'agenda okudda. Kati mu kaseera kano unagenda okuza amaaso okwekkaanya nga katransmitter katambula. Yakuba essimu n'akubira amutambulirako. N'amubuuza Rodi waliko ono nedda. Akutte kuba ogenda kuba amasimu naye nga dda. Kale naye nga mulaba atambulira ku sipiidi ya kika kya waggulu nnyo. Yakimanya ali mu ggaali. Boyoddawa kali nga bagamba Union Station kabaka kirabika bw'abadde akwate kuba okujja. Laba kwe kujja nga asembera n'asooka atuuka n'atambuza amaaso. Agenda okwekkaanya atambulira ku budde. Agenda okuza amaaso okwekkaanya obulungi nga James Sekere yali wano. Wabula kati wano ate yeetaagibwa bwefubyayi. Baagala kumanya lwaki Ishan yattiddwa. Ate bwe yattiddwa ono yabaddewo ate n'amaanyi n'atandika. Balinga abagamba nti ono ye suspect namba limoja gwe balina. Abefubyayi. Gwe ssebo. Wankozesa ogezaako okuttisa Ishan. Nidra. Okolera ni Usman. Oyinza otya okulowooza ekitunga ekyo oli musaamulalu. Mbulira. Okwena kwamala ebintu bino wabibaddemu. Omanyi kiki okoze? They said he was going to be president. Who? A free Kyrgyzstan. Bangambye nti bagenda gezaako kumufula president. Kyrgyzstan bagezeeko gifula ensi ey'eddembe. Ukuliraani McIntyre CMC anti sobola kugamba. Tugenda eri FBI. Kone FBI bagikuttedde emipiira ng'ogasseko n'ebibinja ebirala. Buno bakasenga bufuluma tugenda kusiraana. Kiki otegeeza eno black operation? Olinga agamba nti okufa kwa Ishan Brozovic kwabadde nga kwakyama okuva eri operation y'aba America eva mu Pentagon. Kyegamba kiri ekintu kimu toyasama na bintu bino kubanga singa okola ensobi tugenda kufa nze naawe. Amugambye eno black operation efubutuka mu Pentagon. Okufa kwa Ishan kubadde ku operation y'ekyama eva mu Pentagon. Kubanga ina kyatategera Ishan olwajja wonna abeera exposed. Kyokka kati ate yattiddwa. Agamba nti kyembadde kola kibadde kya busiru. Kyengamba kiri ekintu kimu kyokka nti si buli omuntu alina okusasulira. Ngenda kusaba ogezeeko olabirira omwana. Nedda.
You and Saida. Gwene Saida. Mukazi wange bwe twali mu Pakistan mwakola obwenzi. Ebyo nabimanya. I don't want to know. Ebyo sagala kumanya bawa mwagala ko bati wa mwagala. I just need you to protect. Wabula kinetako gezeko protecting mutabani wange. Not for me. Si kulwanga. For her. Wabula kulwa mukazi gwe wayagalako yali mukazi wange. Nkusaba busaba. Bwesebo tugenderie FBI. Tata. Akatoka ayita. Yes. Ojam. Javachuka musatu agezeko kwogera munako. Lodi amulesi wali agenda okuza amaaso. Nga James Senkere yapanu yedda. Amugambye njagala ontaso protecting omwana oyo. Namugamba sobola kubula chichi genda maaso bwekiti. Zo musajja bangamba ngezeko muleta mu America nga bangamba nti bagenda kutesa yabatula ku ntebe ya Pakistan mu nsiye. Saategera nti bagenda muta. Naayitawo. Katoli alinga agamba Geno operation ya America efutuka mu Pentagon. Balabika balina kye babologezako okujjako Usman na ro ku ntebe. Lengera. Musatu atambula waliwo mutumbavu amugirako emmanja. Agenda okuza amaaso kwekkaanya. Waliwo ekitumbavu ekimugirako. Kwe kutandika. Nakyo ne kitandika. Babali. Musatu apanuye. Muveyo. Tegede bitandisha okwononeka. Yayitira bwana. Yeri akolagana abasajja nga amanyibo baagala kutebenkeza ddembe mu Pakistan ninga tamanyi kiki babala. Era yali abaleetedde Ishan Brozovic nga akimanyi nti bwana akwate kuba okujja. Bajja ku discussion nga bamutuuse ku ntebe ya Pakistan. Twadde eruda. Kasajja katukata nikotegeka ebifaananyi byabwe. Mama wako, tata wako, kojja wake yatiddwa. Anytime you want to go swimming, just ask her. Akaseera kona bwe yagalira okwate kuba ogenda okuwuga. Blonde hair. Ojja kusaba oli omukazi omuwanvu w'enviiri eza blonde. Yakutwala. Gonna be okay. Ogenda kubeera oke totya. Owulidde? I promise. Nkusuubiza wano ogenda kubeera oke togenda kufuna buzibu bwonna. Come in. Yingira. Hi. Nacha yakwate kuba okujja. I'm making donuts and I've just run out of... Mbadde nkola donuts nandiyagadde omuntu omwagezeko okunyamba. Onoosobola nti ye. Katoka akkiriza nti kajja kuyamba. ...was on his way over. Fiirwa akwata kuba okujja eno. Deputy we. Hi. Ki? I'm Jennifer. Bampita Jennifer. Fiiru yuno. You've seen James Sinclair. Bangambye nti obadde ogeze kusikana James Sinclair. Told the FBI. Ogambye FBI. You are harboring a future... Okimanyi nti oddidde omwana w'omumenyi w'amateeka omulese mu nnyumba eno. Waye sirika gwe Fiiru. Oyo omwana tomulumya kono tekiri ku mwana. Kino tekiri ku mwana. Kino kiri ku gwe ng'ogezaako okolagana ne James Sinclair. Yafuuse dda kati fugitive. Adduka mateeka. Twadde erudda. Kati yakwate kuba najja mu White House wabula ze West Wing. Ewatera kubeerawo National Security Advisor bamugulira. Ye Carlo Garcia, National Security Advisor wa America. Ye kabaka ono. What are we doing locked in here? My office is... Gwe kye kikulese wano kono baba binene. My phones. Masimu gange bagatapinga. Buli wamuona. Trust, Carl, not even... Kwegamba sina gwe nesiga muntu yenna ng'ogaseko n'embase yange yennyini. Jesus Christ, Mark. Yesu Kristo Mark. Eh? I've seen James Sinclair. Carlo mbadde ndabye James Sinclair. Uwa. Say. Agambye eki. Wulira. Is it possible? Waliwo obusobozi. So this entire situation... Nti embeera eno yonna eyatuguddeko. Chemicals being shipped... Bomu chemical gye bakutte ezabadde zitwaliwo mu Pakistan. Bomu eyakubye ennyonyi. Bino byonna ebibaddewo. Was deliberately created by Warner. Byali bikoleddwa Lwana. Removal of Usman by... Kwegamba asobole okugezaako okujja Usman ku ntebe n'olw'empaka. Kisoboka. He's not behind any of this. Usman tabiriimu bino byonna ebyatuseewo. I think... Nze ndowooza. Running out of the Pentagon. Waliwo ka black operation yakafubutuka mu Pentagon. Era nga lini wana yakakulembedde. Yeah? Karo yasituka. Boy, ezakizwisho ziba nene. Omanyi?
asking me if Warner has the resources. Bwombuuza nti wana ina resources okugezako okukola ekintu ng'ekyo ky'onnyonnyodde. Off the record kiri yes. I have no idea how the money. Wabula simanyi kirowoozo ku ngeri ssente ze kye zitambulamu ku bizinesi ez'enjawulo. You're asking me if Warner is capable. Bwombuuza nti oba wana ayina capabilities ez'okugezako okutandikawo olutalo ne Usman azina obusobozi. But why would she? Wabula ekyebuuza lwaki aba akola ekintu ng'ekyo? US publicly supported Usman. Njagala okimanya US mu bulujjudde ebadde supportinga Usman. Wabula Usman amazima gali nti wansi abadde akola ebikyamu, abadde atta abantu abasiraamu bakyankalana. Amazima gali nti bizinesi ya Armitage tebeera bulungi. Katlin Wana n'alyoka ajja ne pulaani n'atandika okukola bino ebintu eby'ekituufu byazagezako getageta mbu Pakistan yebikola asobole okugyako Usman ku ntebe kubanga bizinesi zaabwe eza Armitage zifa. Yaleeta Usman waneeno oba twamuleeta Usman waneeno naye Fulani tayagala kwogera naye kumba amu exposinga bamutte bagambe nti Usman yakikoze. Lwaki onneesigala ebintu bino? Simanyi. Tewali obukakafu buzito. Tewali. Bikyali mu theory. Tufudde. Even if it's true. Newe biba bitufu byoyogera. They expect me to do with it. Kati osuubira bikolera ki? To help me. Njagala onyambe Kalukasiya. Njagala onyambe tuyimirize olutalo luno. Olabye otya? N'akwate kuba avuddeyo. Kali amugambye nti Secretary of Defense Lini Wana atekwa kuba yapanga olutalo. Bino ebya bomu yakubiddwa mu America ngo gaseko ne chemicals ziri bakwata muzali zigenda mu Pakistan. Bandi banga badde babipulanga babiteke ku Usman. Nga kibeetaaga kwegamba bamujje ku ntebe lwampaka. Ni wankubadde America musupportinga mu public. Ninga Usman si musajja mulungi. Abantu agenda maso n'okubatta. Abasiraamu beekyanga bakozesa wansi. Kwegamba ne business za Armitage ziba zisirana. Yagana n'okusayininga contract yaabwe. Kalini Wana atekwa kuba kino yakipulaninga basobole okudda mu buyiza lwampaka ngeremu oba endala. Ninga biri mu theory. Ono yajja. You've been busy today. Obadde busy olwaleero. Catch up. Tuyina bingi ebyokukachinga apo nze naawe. You? No, not really. Just catch up after Chancery on Monday. Tujja gezaako kachinga apo nga tumaze ebyokuzika ku Monday. Of course. Anti kale tewali buzibu. I'll leave you in peace. Kankuleke mu ddembe. Takyalina muntu gwe yeesiga ku embasi. Ne kana akasajja katandika okeraliikirira. Yatula mu lipooti nakyaji yakoze. Kati ate kwaliko engeri y'ebbanka luwa. Kyava akwate kubagezeko giyisaamu amaaso. Waliwo kyeraba bino n'asooka biteeka pembeni. Kwe kusituka. America ngugaseko ne Bungereza kye basigalire kire kintu kimu kyokka. Kwogeramu ne Security Council. Security Council egenda kusindika ba representative ba UN bagende bakole search mu bintu mu chemical plants za Lord Usman. Bwe bamala okukakasa nti acreatinga warheads bamusabe akakkane ave ku bufuki mudembe bwakana bagenda musekula busekuzi. Ekyo tekiriko kunnyonnyola mwana kye bakola Saddam kye kimu kye baagala okukola Usman. Kano baagala kajjawo kubanga kalina bingi bikategedde. Lodi n'asooka timing engeri gy'abakasekula bullet kajja ketaala tufudde. Unaakulira CMC kwa operations n'asooka akwata peko omuli embwasi najja atayize kakwata kubo kuvayo kakazi katu baabana kwe kujja zekamanyi nti katambulirwako mutujju yajja akatayize kayina okuvaawo. Kyava asooka ayita eggaali ye kayina baagala katambulirako buli wekadda n'asooka yeetula najja eruda kwe kuyingira eggaali bageze katambulirako.
kaina ka hoteli akamuwe katukya ne kakwate kubo ne kafuluma eggaali. Mukazi watu tamanyi nti atambulirwako abasajja abakyamu bo balina kuswama. Babali awaliwo eggaali endala eyagguka nayo kaabu kati yakyewunyisa yagifuluma Samaka Brydon nabo besika n'okwesika. Omanyi Brydon tasaaga ku bumaama ono yakwatirawo olukomo. Waliwo olukiiko olutudde eno olw'abanene. Esimu yajja bakubidde Charles McIntyre. Yes. Aha. Yeah. If you get the chance, kali bwofuna omukisa say goodbye to both of them for me. bombi bansiibulire nkwegayiridde bye bigambo bye yaddamu. Mark Brydon atibwe ngugaseko ne Kajen Lovely nabo batibwe. Lodi yajja asembera musaatu bambi kyava atuukira ebbali kyaleka bateeseza basiikagane kwekonkona. Nakyala olugi yaluggula n'asooka akatunulira. Ono tasaaga ku bumaama. Yali ayagaddeko mukazi wa Japiri we James Sekereya Saida nga bakyali mu Tigistan. Nayagalako Caroline Hanley kati yuna ali kano Kajen Lovely. Tiwali kubuuza basooka tandikirawo. Kaseera kaba kasufu ako kamala. Mwerabira ne bibeera ku nsi. Kayina obudde bwakyenkeera. Waliwo akafaananyi akali erudda Lodi kataddeko amaaso. Waika decoration kasufu. Manyi? There's a rumor you're gay. Waliwo olugambo olugamba nti oli gay. Okakaza. It's true. Nali ndowooza oba bituufu. It's quite cool, isn't it? So why aren't you married? Kalwaki toli mufumbo? It's very easy to hide behind this job. Kiba kizibu okugezaako okuraisinga family emabega w'omulimu guno. Feeling is anymore. Have you never loved anyone? Kyogamba tolina muntu gwe wali oyagadde mu mutima gwo. Nali njagaddeyo yali omu. We argued a lot. Twateranga nnyo okuyomba. You're not seduced by my charm. Kwegamba ng'omulimu gwange tagwagala nnyo. I remember the shock. Nzijukira shock. Seeing how much she made me feel. Ngeri gye yandeetereramu okuwulira. Yali ani oyo? My best friend's wife. Yali mukazi wa mukwano gwange nfaafwe. Kyekyewunyisa. If I'd done things differently, singa ebintu bino nabikwata mu ngeri endala, she'd probably be watching her son grow up now. Mutuufu yandibadde wali ngalaba mutabani waakula. If who knows? Maybe Ishmael would have led his country. Ne Ishmael teyandifudde bambi kuba teyandikutte kubo kujja eno. Sorry. Maybe we should never ask now. Uno yasooka n'ajjukira. Saida was his sister. Saida yali sister wa Ishmael. Ishani. Jenny. Nekajjukira kalina tepu ze kalaba. Nga waliwo omukazi gwe babuuza Ishan Brozovic ali luda wa muganda wo. Ne bamukuba ekyasi. Oli gali Pritchard. Omanyi? Luke Gardner. Luke Gardner. He had a tape. Yalina butepu. The massacre at Bukak. Waliwo masake yaliwo. Okay.
mu Bukati kono Bukati I saw Saida on a tape. Nalaba Saida muganda wa Ishan Brozovic ku tape. Her die. Namulabanga bamukuba ekyasi bamutaafa. What are you talking? Chichi uyogera kati. Luke worked for CMC. Luke yali akulira CMC secure operations. The FBI. His name isn't Tegna, it's Pritchard. Omusajja FBI gwe yakwata tayitibwa UN Tegna. Saida. Ayitibwa Pritchard. Luke filmed the whole thing. Omusajja oyo yatta Saida. Where's the tape? Era Luke byonna yabikwata tape eriwa. I gave it to Nicholas Brockler. Nagiwadde Nicholas Broadcast. Anyone, especially not you. We must keep. Yangambye nemegamba muntu damula yena naddala gwe mbo ino keeping ngo likiria. Signature was on the contract. Wabaddeko signature ya Nacha lini wana ku contract. Contract yaba CMC gye bayina. Wuzman si yali akozesa CMC Secure Operations. Amitegi be bali bakozesa CMC Secure Operations. The plane bomber. Era n'omusajja ayitibwa Hassan Khan oba Ibrahim Wahid yali akolera Secure Operations eya CMC eyabwatudde kojja mu nnyonyi agamba soko olinde luno olukwe kati atandise okutegera nti luviira ddala eno mu Amerika buli kimu kyonna Abamerika be bakipanga wabula nga kye beetaaga kujja Wuzman ku bukulembeze bomwe yayabika omusajja eyajabya mu nnyonyi yali akolera CMC Secure Operations naye nga ali mu Ngereza kyokka CMC Secure Operations mu Pakistan yali ekolera Amitegi Corporations njagala olabe nsubira mu bikwata naye nga tujja kutunkanako jantugende unagenda okuza amaaso Musaidi Mira kwe kubalengera bano batolosheyo daba bano batandika yakyusa bukyusa gaali bagenda kubagoba muzatu kwe kutandika ambassador mulambirira owa Bungereza yuna ali mukuba atandika Sam McBride ono bamusalirako wano kyava kwate kubagivuemu yakekanya akasajja kano polisi eze boyi tutandike muveyo twadde bali timu yavuga Styles Mark Bryden met okimanyi nti Mark Bryden alabika ensonga yazitegedde I thought you were dealing with slavery. nebadde ndowooza odiringana birala we have to assume Bryden tulina kati okimanya nti Bryden yamanyi ensonga zino zonna tekisoboka Bryden's the UK kimanyi kiri ekimu kyokka broadcast yagezezaako okudestroyinga obukakafu bwonna kubanga kino kyabadde kirinkinga aba US mugaseko n'aba UK mu lukwero n'oluba lugenze maaso kali omusajja eyatega bomu mu nnyonyi yali mutuuze wa Bungereza naye ate yali akolera CMC Secure Operations kakiba kitegeeza ti kiba kizibu okugezaako aba UK okugyayo ensonga zino nabo baba balina zinyikiza bunyikiza paka mutaka njagala olabe kyovula broadcast yayokya empapula ziri ng'ogasseko ne buteepu wesirika njagala okwate kuba ogende mu Bungereza genda Go to the executive pub lounge and don't leave before the plane's called. Right? nekajja kamusibule kagambye kakwate kuba kagende mu Bungereza nga obudde bukyali Promise. nsuubiza Whatever happens, don't do anything stupid. kyonna kyonna ekitukawo kyagala okola ekya busiru kiyinza kuleetera kufa kono tofaayo gwe soko bindekere naye nga kamugamba buteepu bwe kafuna obwa Luke Gardner kabukwasa kyaliwe Nicholas Broadcast n'akagamba sirika tobaako okugamba naddala ambasada yennyini kubanga alina okubanga alikiriya ku nsonga zino kali awo yakimanyi omuntu gwalina okutandikira kali omu yekka Nicholas Broadcast broadcast yono ye kansala wa external affairs
agera okuza amaaso ng'afande yaze kyava asooka ateeka oluto pembeni wewe yakyokerawo buloto ne lugwa gwe bwe luyaga kunzitaye uyaga kunkuba kyasi kukola kwa maa waima akasoko kakani Saida Ishan Hassan Khan Lavery told you. Lavery yabigambye People died in that massacre. omanya abantu bameka abafa mu masaka eyo Saidi mwe yali lwaki mwagala okutandikawo olutalo Derailed the bitch for weeks. nze mbadengezaako kukakanya olutalo olwo lwarani waina okumala ebbanga Why did you let them kill Ishan? Look, he chose to go walk about without his security. kalwaki wabakkiriza bagezeko okuta Ishan kuno yeyatambudde nga talina security All along. ekisegeeza bino byona wabimanya akaseera kano kona kuno nina kye nasuubiriza so kukakanya embwasi ani gwe wagamba The people who needed to know. ani gwe waleka butepu sikona abantu ababitaka okumanya ani gwe waleka butepu guni I want to see them. I destroyed them. nabusaanyaawo Think that I won't shoot you. gwe tolowooza nti kigenda kukuba kyasi Ordered me to. For God's sake, Mark. maaka British mercenaries blowing up a plane. kati gwe sooka wekkanya ensonga eno omutuuze Never come out. wa bungereza nga mashinale wa CMC Secure Operations n'ayabya ennyonyi goloza bino byali bigenda fuluma nga biteekamu neliniwana mbulira Christopher Stiles. butepu nabwokyeza amaaso ga Christopher Stiles under secretary I destroyed the tapes and the documents in front of him. documents ng'ogasseko ne butepu nabisanyizawo mu maaso gaabwe Led them to Jane. My priority. ensonga eri nti The British government. nayina gezaako protectinga British government We're on the same side. ku protectinga gwe wano mu America ffenna tuli ku side y'emu Valuable to MI6. bw'obanga oli invaluable eri MI6 oba tolina makulu kikyoyogerako kati ona agamba nti ate akolera MI6 ekitongole kwegamba ekiringa ekikulu ekikese ekya bungereza It's my job. guno gwe mulimu gwange gwendiko naye ate balinga abali bamutadde mu covert operation MI6 erabika erina kye yali ezudde ne bagamba broadcast agezeeko bibikkiriza byonna gavumenti yaabwe ereme kubanga eri mu bintu nga bino eno yamugamba koloza bino ebintu byandifulumye kubanga omusajja eyayabya ennyonyi yali mutuuze waffe ng'alinga amashinale wa CMC lini wana bino ebintu byali bimuteekamu nti naye yabirimu kati kulowooza byandifulumye eri abantu wadde bannamateeka abalala era twalina gezaako bizibiikiriza protectinga gavumenti yaffe niwankubadde ne bayitu baatu baprotectingiramu mukazi wattu aba agenda ono yakwata olukomo Defense intelligence, please. njagala aba defense intelligence bambi twega mumangu ddala akato kajja erudda kwe kusooka ne kajja enamba y'essimu ne kakwata olukomo. It's probably an intercept on the phone. Maybe even a secure line. bayinza okuba bamaze dde okuyitaseputinga amasimu njagala nfune sekiwalayini kwesobola okukubira no kyavaamu jjira ya mulage biki ebyo mu fountain pen yo nakuteekeramu ka tracking device byebyo kabye nateekamu mu bintu byo Maybe someone at the embassy. oba osanga mulimu omuntu mu embasi yanteekamu bino byona ebisigadde olowooza ani Electrician. ani yafuna access ku office yokono waliwo munna eyajja okkanika amasannyalaze ng'atereza TV ateeka okuba yateekamu bu bags. Daddy. Hello, little man. How's it going? bigenda bitya ggwe When are you coming back? ogenda kwata eddi ekuba okudda McIntyre yeetaaga James Sekereya kubanga akimanyi James Sekereya agenda kwonoona ebintu bino baali bakwataganye naye nga kye beetaaga aleete Ishan Brozovic amuleete wano mu America bamutte bo babeeko kye bayiiya. Baali awo akasimu kajja. Yes. Hatch it through. Oh. Why didn't you say goodbye? Sebo oli bamaze omufuna gyali. Okay. Hacking this. Kino kirungi. We talked about this. It's just a few days. Yabadde alowooza yeekwese nnyo. Where are you? Oh, nowhere as nice as Mark's house. Bamaze okuzuula akazinga Sebo gyalidde kanvaali. Look, I've got to go. Nina okwata ekkubo ova ku ssimu. I miss you very much. Njagala okimanye nti kusubwa kingi nnyo kamala. I love you too. Bali bamaze totegera wa gyali. Bye, son. Kegamba omulimu gwe yali alina okugezaako bakulya gwawedde dda.
tiwakyali kyakye bamwetaaza ye muntu yake yalina connection ng'ogasseko ne mukoddomi we Ishan Borozovich kati bw'amala omuleese no mu America ne bamugjawo kati ali expendable naye tebakyamwetaaga tena kyabajja bamulaga ebintu bya kitaawe bye bino wano eno for lithotripter machines heading to Kyrgyzstan. Mulimu machines ezijjanjaba muzaade zikwata kubugenda mu Kyrgyzstan. Industries Karaz. Era nga bagamba zigenda kusiikana company eyitibwa Centas Industries mu Karazi. Have you got a box cutter? Oyina kabox cutter tusooke twekkanye biki ebyali bitwalibwa. Enough evidence to get the support of the entire security. Ekizibu ekiriwo lini wana talina bukakafu buyinza gezaako mu supportinga eri entire security employing CMC council okumukkiriza okugenda mu lutalo. Kono waliwo obuzibu. 3 months ago. Wait, you knew Henry? Ekitegeeza hani wali omumanyi anti mu ngeri y'ekikesi nali mumanyi. Osman was behind Centas. Kali yamugamba MI6. ekizibu ekiriwo waliwo ekiyitibwa trigger switches senga zizuulibwa Precision engineering. bugenda kuba bukakafu bw'amaanyi obugenda okuliikinga Uzman mu butujju then awo lini wana ajja funa obukakafu obumala okulumba omusekula era security council ejja mukkiriza. Kidney treatment. Kati zino ziyitibwa trigger spot gap switches zikozesebwa mu kujjanjabwa nsigo n'ekigambibwa. What else do the switches do? Detonate nuclear. Kyrgyzstan waliyo 12 zikola kikono kisobola okutegulira nuclear warhead. So Warner makes it look like Usman has an active. Kati kiba kitegeeza nti wana yazigula ayagala kulaga nti Uzman aziyina. Leading all the way back to Usman. Ekizibu ekiriwo ne bwe ziba zizuuliddwa mu America waliwo paperwork akakasa nti zitwalibwa eri Uzman. Trigger switches bali batumya mu simanyi 125 zijjanjaba nsigo zikozesebwa mu mashini ezijjanjaba ensigo wabula zisobola n'okukozesebwa okutegulula nuclear heads. The hell is a triggered spark gaps? Kati eno triggered spark gap switch ekola kiwa neno. In the box. Ono yabagamba muve ka box. Sport control. Step away from the box. Muve ka box mu debbali. Zikozesebwa okutegulula nuclear warhead. Made Usman. Kati ate bazizudde mu US. Urgence and it wound the US public up for revenge. Katonda watu. Ono mukazi. I doubt Hassan Khan was aware that he was being used to detonate. Sika kasante Hassan Khan bali bambulide ku kiki bali bagenda okukola. Nga bamulagidde okutegulula kojja mu nnyonyi. Pause. Soko pozinge. Oyo musajja. That's the man who tried to kill us. Oyo musajja bali yagala otutta olwaleero. Bata mubadde bameka. Jane Lavery. Ekiro nakimaze ne Jane Lovely. Eba ne maka nawe. Just tell me next time. Mulundi okudako mbuli akikyo bogenda okukola owulidde. Twavayo ne tudde ebbali. Mukazi wattu yono. Nicolas amunyonyodde ensonga ebadde egenda mu maaso newankubadde abadde mukwese. Aba MI6 lodi ayitibwa Anthony Hanley yajja n'abagamba nti waliwo kampuni eyitibwa Centas. Kampuni ya Centas eri mu Kyrgyzstan. Yajja n'abagamba nti kampuni entumiza trigger spot gap switches 125. Aba MI6 ne bagamba Lucas njagala otambule ku nsonga eyo olabe wajja egenda okuggwera. Kati babuuza Madam Secretary ku TV kikyayinza okwogerawo ku nsonga egenda maaso. Tension etandise okugezaako okulinnya amasekade administration ya America ng'ogasseko ne President Uzman mu ofisi y'omulimu bags 4 waliwo gye baakuteerawo mu kaprinta endala ne bagiteekawo mu kadeeke endala ne bagiteeka wali mu ttaala. Bano bakitegedde lini wana yandibanga bino byonna ye yabizimba okwate kuba okuluma Kyrgyzstan bagisekule. And immediate cessation of threats to allied military and civilian assets. And if President Usman fails to comply? Well, it's a bit of leap just. Bamubuuza bw'anaagaana ogezaako koplayinga kono tujja kukozesa kyonna ekiraba kisobose. Esimu yajja ono kwekwate kuba agenda agikwate. Boston. Buno busa bwennyini. Kati trigger spot gap switches zimaze okulabibwa. Warner's going to get our resolution. Wana agenda maaso ne resolution gyagamba. Kubanga kati switch bamazo zifuna. Zibadde designated okwate kuogenda mu Kyrgyzstan. So this has got to be some kind of mistake. Chokate paperwork yena bamuyina akakasa nti Uzman oba company ya Centas ye yatumya trigger switches zinene. About 125, just 125 of the thing. This is ridiculous. Zili 125. To be smuggling nuclear switches. Kitange tayinza kubanga abadde smuggling nuclear switches. Kino kiba kimalo proofinga nti road ayina company efulumya warheads mu nsi ye Uzman.
kati nakyala kino asobola okukikozesa nga excuse n'alumba aba security council n'abagamba n'abawa obukakafu ne bamukkiriza okukuba. Bamaze okutegeera nuclear switches ezibadde zigenda okudda. Nakyala yajja kiwedde. You're telling me. Snake in the grass squirm out of this. Gubadde kutambulira omusota mu bisubi kati guvuddeyo. Give me you an ambassador on the line. Right away, man. I want a meeting with the Joint Chiefs. Njagala meeting n'aba Joint Chiefs. Anti ye maama kigenda kukolebwa. Kirungi. Kati katumube. Nga bamaze n'ofuna obukakafu badde beetaaga. Aba security council. We'll bring you more updates on this story as soon as we have them. Katonda watu. Mukazi watu bannamawulire batandise eddogezaako muzingako. Bagamba mbu kitawe yali akolagana n'abasajja abakyamu. Yali asimagolinga nuclear switches. We're going to clear your father's name, I promise. Tugenda kulongosa erinnya lya kitawo nkusuubiza. Anthony is not guilty of anything. Anthony omusango tegulina mukwatirako. There are easier ways of doing it. Ayinza okuba yali tamanyi kiki yali agenda maaso nakukola. Marry me. Nfumbirwa. Eki? I just wanted to protect him. So you do think oyagala ku protect kino okikola olinga agamba mu kitange gumusinga nkuyagala. Which is exactly why I shouldn't be doing this, at least not right now. Kyovula akale mbadde siteekeddwa kola kino mu kaseera kano naye. I'm thinking about resigning as CEO. Njagala kuresigninga kuva ku CEO. Why? Mu kampuni ya Armitage kono lwaki? Millions of dollars tied up in a... Nina sente enkuyanja eziri tied up mu kampuni etatambuza na bintu. Just bleeding capital sitting idle. Business ziri eri zitudde butuuzi. And I'm going to pay the price for it, and I swear to God if I was parent. Lini mwana bino bera yabiteekawo kyokka nze ngenda okusasulira omuwendo ogwo. And right now? Ate mpulira bagamba nti yagenda kwata kuba okudda ku bukulembeze bwa Armitage. Afuuke CEO. Bamemba batandise eddogezaako kyemulugunyaamu. Nze njagala bivaamu nfune sente zange mbadduke. I don't know what's going on. Mbutuufu simanyi kikigenda mu maaso sijja kulimba. It's all right. Kiri bulungi gwe tofaayo ngenda kikwasaganya. Be all right. Owulidde? Buli kimu kyonna ngenda gezaako kikwasaganya. Twadde erudda. Musaatu atudde ebbali. Ye musenkereya. Waliwo ekikwate kuba okusembera gyali. Bimuli bye byagwa. Nga bagamba downtown Tampa, Florida. Yetuze nateera. Mukazi watu bamugambye asooka alinnye ennyonyi yasooka n'ajja ebbali. Alina byaze okudropinga. N'akatunuuli akalinga kakaadi n'aka posting ebbali. N'ajja afuna entambula. Kyava ayingira kaabu bwetyo n'esimbula. Twadde ebbali mwa shodishi. Musaatu akwate kubo kuva mu Department of the State. George Blake amulindidde wano. Out of the Potomac. We think it's James Sinclair. Baina mayiti gye bajje mu mugga bagamba nti gwa mayiti ya James Sinclair. As I'm to the residence. Mutabani wendi naye ewange. When did you last see Sinclair? Kati muliki ko wasembeyo okulaba James Sinclair. Did he tell you where he was heading? Yakubidde wajja agenda okudda. Neda. Well, I'll need you to officially identify the body. Kati njagala okwate kubogezeko kwekanya mayiti oba yeeyiye. Ayina okola positive identification. Lwodi bamuseda. He was wanted for questioning in connection with the death of his brother. Twabadde twagala okugezaako mubuliriza. Could have been. Engeri mukoddomi we Ishan Brozovic gye yafuddemu. Kyokka kati wuyo naye mufu. What did you and Sinclair discuss at Union? Kati mwayogedde ki gwe ne Sinclair nga mumaze okusiikana?
afraid I can't tell you that. Ekyo sobola kigamba nti ddemu. Frankly, you're starting to piss me off. Ebyo bitandise okunyiiza boy. Wulide sobola kukola mulimu gwange bulungi. Maybe you'd like to reflect on whether Sinclair would be alive or not if you cooperated with me in the first place, Sir Mark. Oba osanga James Sinclair yandisigadde akyali mulamu singa wakolaganye nange mu kusooka gwe Sir Mark. Then why the hell can't you talk to me? Lwaki toyogera nange? Gwe jana tugenda. It's really good. Run along, hide behind your diplomatic... Genda weekweka emabega wa diplomatic immunity yo olabika gwe kyolaba kyosobola okukola. Opposed to Alaska, you probably don't want to know. Tewali kyenyinza gezaako okugamba ate kyobuuza kyotayagala kumanya. We'll be watching you. Tujja kuba tukutambulizaako amaaso. Ngolooza gwe weka. Bangi bagantambulizaako. Kano keewuunya. Mark asokoleke. What were you doing? Kati obadde okola ki munda awo? Arouse her curiosity. Exactly. Ogenze n'opanguluka kakazi oyinza okukaleetera okutandika okwewuunya. Well, at least there'll be some justice. Oba osanga senga ngezaako okukagamba kajja kuleeta obwenkanya. Nze nkeesiga. You? Me? Bano abantu batutambulizaako amaaso buli we tudda. Besides now. Kati James Sinclair yafudde. Let's go. Olowooza ani agenda okudda ku mutabani weggwe oba nze? I'm his legal guardian. What kind of father am I going to be? Ddala mbutuufu ngenda kubeera taata kikaaki. Yali godfather w'akaana ako. Ebintu yabikwata bubi ng'akyali mu Texas. Bamugamba ageze kubikwasaganya obulungi yagaana. Okakana omukazi ate afudde Saida. Kene wano taata w'omwana naye amusiza. Era kumpi alinga gwasiza. Byonna bisiranye kati omwana asigadde emikono gye. Yajja waali. Dad's dead, isn't he? Taata mufusi wekiri. Mulimu abaana abagezi. Olwamulabirawo ono ng'akaba ate ng'azira okujja eno mu kisenge. Ne kamanyirawo taata. Funye obuzibu. Musaatu yagezaako kabanga bw'asobola. Kalina mu kaseera kano ono Christopher Stiles under secretary yajja yabeera ku lusekule bwa secretary of defense Lini Wana tokai wake tala agenda okuza amaaso kwekanya nga Nicholas ali wano. Storage yagezaako bagamba besonyo bye bakola bijja bono nira amanya. Naye gwe kino kikunyumira ye? Eki Playing with people's lives. Okutandika okuzanyisa obulamu bw'abantu kye mukola. Snap your fingers in Washington. Kwegamba bangalo mu Washington DC eri abantu ne bafuna obuzibu mu nsi endala. I can smell the testosterone from here. Do you know Omanyi? the civilian population of Tigray? Omanyi civilian population Tikistan bali bameka? 27 million people. Milioni 27 ez'abantu eziri eyo. Kyokka mwagala kubatta. You're having a good time. Onyumirwa. Mwagala kwefuna nti mugenda kuteekawo ddembe kumba abantu mugenda basekula mu ntalo zammwe. Jantugende mbulirivaawo naawe. Olabye otya? It was fun to begin with. Mu kusooka byali binyuma nga mbikola naawe. Wabula kati sikyabyagala. You have the chance to stop this. Oyina omukisa ogezaako oyimiriza olutalo mwagala okutandikawo. You know the thing about lieutenants? They're expendable. Omanya ekiri ku ba lieutenants baba expendable. Kanawe nkugamba essaawa yonna ogenda siraana. Naye nga mugambe nti olina omukisa ogezaako oyimiriza olutalo luno. Abantu milioni 27 ze mugenda okutta nga mwefuna nti musimanyi mwagala kujjako oli ku bukulembeze. Bantu babule be bagenda ofuna obuzibu. Omukazi watu yajja ku kisaawa asobole okugenda amaze opostinga beyagala opostinga. Waliwo bakamenya bamwetika ne bamuteeka mu gaali. Tetwagala obugane sirika. Mukazi watu munywe. Gaali n'esimbule kwate kuba yeeyongereyo. Baabali.
Rodi yasooka n'akwata olukomo yajja akube ku ssimu simu evuga mu nsawo ye yagala kakasa oba katuuse bulungi ono bw'aloba amusamba fwasa motoka netagala yegunda ekigo maama nyabo alala katonda wange waba waawonye essaala zokka bantu bakwateko bajje bagezeko okudduukirira. Hi, hope that's you, Mark. My phone must be off. Leave me a message and I'll get back to you. Promise. Muzaatu agenda okuba essimu yafuna voicemail. Just wanted to check you got back safe. Made njagala kucheckinga kakasa ati oba otuuse mirembe. Yeah, that's okay. Naye bw'oba omaze ofuna obubaka buno okubira essimu. Kyatamanyi King Sports Bet Uganda Limited baakuza erudda mu kaseera ako. Tuya twasembayo nakya mukazi watu amazogezaako ofuna obuzibu. Kanakyala aka human rights akayitibwa Jane Lavery nga bagamba ni LP Yasoni lini gye musi bagenda kubeera bazannya olwaleero. Ivwa Niome Jenkins bona muneeno nga bagamba Ted Witherall Genevieve O'Reilly bagenda kubeera bazannya ne bajja bagamba Shawn Grace takabuzemu kwanjula kwa sinema mukazi watu bamuleshe balika oxygen tali mu mbeera asufu kakaino twade bali kano ka under secretary akaituba Christopher Stauzi esimu yajja Where in Tampa? mu side kimutempa bakakubide ne bakabya checha kituse mu tempa. Okay madam secretary yono abasecurity council bakyagenda maaso nogezaako tula mu nsonga eno naye nga obukakafu obusinga bwonna bwavuddeyo bukakasa Trodi mukyamu Uzman kati aba MI6 bo bayogedde kuki ku switch Can't even whisper their suspicion. okimanyi nti MI6 tesobola nagezaako okwogera ku suspicions ze baafunye ezaliniwano okubanga bino ebintu yabitegese lwansonga bakimanyi kino kiyagezaako okwonoona amasekati ga gavumenti yaffe nabo tulina kuba supportinga ku lutalo aba US tewali kyakikolera kyava asooka yeetoloolamu Quite possible that this is duplicity on a grand scale. kati yakubira prime minister nga amugamba nti waliwo obusobozi kino kyetugenda maaso n'okukola kiri ku bujeeteke ku butu ebyobulimba akubye simu naye nga akimanyi waliwo abagiwuliriza mu stage eno osobola kugeza kwogera mannya g'abasajja bakola kino wabula amazima gali nti ngamba twandirumbye Uzman nga tumaze okufuna obukakafu tukakase nti olutalo tulutandikira ku mazima. You could be guilty of deceiving the British public. Siganyi oyinza okunteekako ensonga eno naye naawe ojja kubanga gukusinga mu masekati okubanga obadde olimba Abangereza. Ebyo biwulire omusajja byayogedde kono ye. I also heard what he didn't say. Kagambe biki byatayogedde. Christ's sakes. Now we are in the home stretch here. We cannot risk another dip. Njagala okimanyi wano tuli ku butaka ewaffe. Tetwandiyagadde kuluzinga nkolagana ya kikungu ndala. What happened in Florida? Kyatuuse wate mu Florida. A car wreck. Waliwo emmotoka yafunye obuzibu. 2 guys dead, 1 in hospital. Abasajja babiri bafudde omu ali mu ddwaliro. She's alive. Nakyala akyali mulamu. If not kicking. Ate bw'abanga tali mulamu ng'akyategerera ddala. Taata jantuzanye. There in a minute, sweetheart. Ngenda kujja mu dakiika tono gwe tofaayo. I'll get some people down there. Ngenda sindikayo abantu. Nedda. Kino kireke. That wasn't the arrangement. Owaayo yo si yali entegeragana. Oh, now wait a minute, sunshine. I've got invested here. Muno ntaddemu ssente zange nnyingi $1 million $50 mu ddiiru eno. Toyinza kuŋŋamba nti mugenda kusamba munzije mu ddiiru. Ebyatuusewo mu tteepa nnyinza okubeera exposed. Piece of shit. Ebyo busaba oyogera bwi. I can't wrap myself in the stars and stripes and nze sisobola gezaako kuddira nentegeka amagye gange bulungi nnyo. a parachute. Kimanye nti wano ninga atalina parachute mu nsonga eno. Kiki? Covering my ass. Ogenda covering obutafaali wange? Take orders from. Nze sifuna orders kuva batu eri batumbavu nga mmwe. Owulidde?
Buchebo bagala musala mudiru gye bade bagenze maso n'okutegeka. Abagambye mwe muleka mushaga ntadde $1 million zanga 50 nga mumpoleza kasiya. If the US flag is to fly over the presidential palace in Karaz, the Union Jack should be flying alongside. Sally? Sebo. Matthew Weiss, Washington Press on line 1. Matthew Weiss o Washington Press ali ku line 1 yetaka kwogera naawe. Mugambe sina budde bwoyo. Katwada kwa miteji headquarters. But if we absolutely have to go to war, let's at least make sure we secure a good peace. Ono yakuba essimu. Players need to be thinking. N'agikubira CEO wa Amitegi. I'm suggesting a round table for tomorrow evening. Era nga bamugamba. I'm sorry. Tibandikutteko ne bagezaako okutula ku round table. Over here, we're ne badiscussinga ekiyitibwa taking facilities and such. Look, if we kwegamba ensonga singa olutalo luba luwedde. Let's at least make sure we secure a good peace. Mark Brydon yakwate kubo n'agezaako okukubira Gordon. CEO wa Hermitage Corporations ng'amugamba nti ajje bagezeeko okudiscussinga ku kiyitibwa post invasion strategy. Here we're locking down equipment. We're taking facilities. Baagala batule ku round table. Get this right. Kwegamba just in case singa olutalo luba luwedde. It's investment. Baani abagenda okukola kyonna kyetaagisa. Ono yamugamba tukwate kubo gye tugezeeko okwogera kubanga singa twogera ojja kubogezaako okudabulinga investment zo. Kale ngenda kujja. IAEA are shitting bricks. Bajja bagezeeko ku discussing ensonga kati bweyimiridde. Are capable of producing enriched uranium. Naye nga yakubidde bossi we Prime Minister okuva mu Bungereza n'amugamba nti gundi tetuganye twandiyagadde okusupportinga US wabula tugendere ku mazima tuleme kukola kintu kya butumbaavu wabula baba US mune w'Abangereza bo tebafuddeyo ku US kiki yapanga oba ki wabula ina kugendera mabega waabwe kubanga ekimanyi singa bagaana bajja kubasalako ku nsonga zino singa babasalako bajja kuluzinga ebintu bingi US ate yebeefunamu bintu ng'amafuta n'ebisigadde kati wikimizi balina kugendera ku bo ekijja kijje. Chemical bust. One of the suspects, David Ewan Tegner, is missing. Presumed. Ono yakwate kuba najja shikana under secretary. Turned up yesterday in a vehicle. Kubanga yakwataganya ku bya defense intelligence. Local police. Amugamba nti waliwo kabaka gwe nalingezaako okunoonyereza kayitibwa agency. David Ewan Tegner. Your department's requested that his name be withheld. Kisikaniddwa nti yafa kyokka ate emmundu yakubye ekyasi bagisikanye mu motoka yafunye accident mu tempa eyabadde akutte emmundu oyo bamusikanye ne kaadi eya defense intelligence kati bwe nabagambye obukakafu buno babumpe abamukutte ne bagamba nti mwabagambye babusigaze kati njagala kumanya ono yamugamba nti era butuufu nga bwe bagambye kati bisirikire webale kwata kuba okujagezaako tusiikana. Tewali buzibu ngenda bisirikira n'ekirala kijja kuba kisufu singa ogezaako okusindikira case notes zo nazo ziyiseemu amaaso ko tewali tabu kale nekakwate kubo keeyongereyo. We need a workable plan as soon as possible. Unlike last time. There'll be a preliminary discussion of the resident. Nachara yajja Sale. Suggestions of participants. On Sally's desk before midday, please. Sorry I'm late. Munasonye okujja ekikerezi. Bad news. Nyina amawulire amakyamu. Every human rights. Jen Love yakulembera aba human rights. Okimanyi nti yafunye accident mu Tempa, Florida. Kyokono yamuteeka yali nnyonnyonyi ku kisaawe. He's in intensive care. Motoka yasekuddwa bubi nnyo. Which hospital? Bamutute mu ddwaliro ki? Sinai Medical Center. Mountain Sinai Medical Center. Ono yavaayo na busungu. Embwa zino ngenda zitta kati. Ngenda kuba Christopher Styles oyo ne bosi we bapanga bino. Kati ogenda kola kyogenda basinkana. Why? Tojja na kuyita ku security ebakuma ku West Wing. Yamugamba singa okola ekyobutumbavu ogenda kuluzinga support gye tugenda oteeka kuwa ne y'olutalo. Bajja kuteeka buteesi mu ddwaliro ly'abakatalo owulidde bino bivueko buli kimu kiri bulungi. Okakaza kubanga enkwata gye bakutte anti kiryoke. I think it would be better. Banaye ndowooza kijja kuba kisingako buli omu agezeeko okudda ku mulimu gwe. Nicolas amugambye tokola nsobi eno. Bw'onooba balumba bajja tegera nti togenda basupportinga ku by'olutalo. Bakusaleko. Ate gavumenti yaffe ejja kuteeka buteesi mu ddwaliro ly'abakataala. Kubanga yo yeewaddeyo okusupportinga US. Tebaagala kumanya oba bituufu oba bifu. Namubukingidde tikiti emutwale mu London kati yabadde akola ki mu Tampa. Tukimanyi omuntu omu yabadde ayagala gezaako okutta kati tulina okukola pulaani.
can't call the local police, they could be in her pocket. Ask the hospital to provide. Njagala obuuze eddwaliro mwe bamutadde okuba yessimu. She was in. Kati neebuuza yabadde avuga mmotoka, yabadde mu mmotoka. If there's any way we can trace this back to waliwo engeri gye tusobola okugezako kitracingo kize wana Florida, please. toyogerera wano essimu gye ogenda bweru. Yes, Tampa. Number of connection, sir. Put me through, please. Mumpiseemu nga bagamba Mountain Sinai Medical Center nakya gye bamutadde ali mu intensive care unit ICU. Waliwo yakwate kuba okusembera. Kati jjukira Christopher Stowes yagambye Charles McIntyre n'amugamba nti kati gwe bitu bituushe bikulemye. A grave risk. Ebiremye byonna ffe kati bitulekere tugenda gezaako bikwasaganya. Kuba kati ekyatuusewo mu Tampa, Florida ekyo kigenda ku exposing nze nyina okugezaako kikomekereza nga obudde bukyali. Kati waliwo gwe basindise yoona ajja. Musaatu akyali ku ssimu. Bano yabagamba ab'okudwaliro nti mukazi oyo yabadde ayagala kwetta. Bamukumireko amaaso. Ono agenda otuuka ebbali. Mwabo abafunye akabenje kwaliko Jane Dongo gasseko ne Jane Lovely. Kati yayitawo buyisi n'ajja. Oli bw'afuluma kabaka n'akwata ekkubo okuyingira munda. N'asooka akwata giravuzi. Bali bo tebaagala loose ends. Yatuukira kano kaloodi kasajja kabwe ke baadde bakozesa bakimanyise nga gavumenti etandika okukabulizako naddala FBI kajja kubyonoona kati balina okukajjawo. Bakasikanye ne kadi ya DI Defense Intelligence kyokka ne mundu gye bakasikanye nayo ye mundu George Blake gy'agambe yatta kabaka ayitibwa Gary Pritchard oba David UN Tagana. Kakubirawo eddagala n'akaatira ko kabivuddemu. Kati awo bw'ojjanga obuuza okomaawo oba tukyalina gy'oyinza kweyongera. Kabaka n'afuluma. Bo babaayo mu gavumenti tebaggwayo. N'atemera wano Rodi yadda. Kati wajje bali najjakebere. Wano waliwo bukaadi obumuwebwa abantu ab'enjawulo n'abakakamu kajjako n'akwate kuba afulume ebweru. Kati yajja asalinkiriza mpola mpola. Ayiya ngeri kijja asobola okugezaako okukomekereza olutalo luno kubanga akimanyi olutalo luno baaluzimbidde ku bitu ebitaliiyo. Bano Abamerika bennyini be baabizimbye nga baagala kusekula musajja. Niwankubadde oludde yabadde mukyamu naye ate kino bagenda kikola mu bumenyi bw'amateeka. Yagala bikoma abantu bagenda kufiira bwereere. Yajja aseka ne Matthew Wise kano kannamawulire. Feel like deep throat. Mpulira nga deep throat ono wa X-Files. You've been trying to reach me. Obadde oyagala okunkwasaganya. Lwaki? Karpinski before Luke Gardner's death. Agamba nti gavana Karpinski was... wa Florida twali twebuuza ddala mu butuufu lwaki yayagala Luke afwe. I'll take that as a yes. Omanyi kye ngenda okubuulira. Warner is CEO of Armitage. Nkimanyi Warner yali CEO wa Armitage. What I'm hearing now? Era nga yateeka ssente Popovski ogezaako fuka gavana wa Florida. His chief advocate? Kali agenda kuddamu addukanye ebyobufuzi golozaani chief advocate we. Era lini Warner. Wearing a wire. Sina kawaya konna. Oh. Take it easy. I'm ticklish. Wayi bikwata empola unyonyogera. Alina ennyonyogeze. In intensive care in Tampa. Okimanyi nti nakyala Jane Lovely ali mu intensive care mu Tampa. In the car. 2 carrying UK passports died at the scene. Emmotoka yagezezzaako okusiraana. Bantu babiri abadde balina pasipoti ya UK baafiiriddewo n'omutuuze omu wa Amerika yali mu ddwaliro ng'ogasseko ne nakyala. Fond of Jane. Siganyi nali mukwano gwa Jane. I wouldn't be doing my job as a reporter. Wabula mba sikola mulimu gwange nga lipoota bwe mba sikubuziza lwaki oyagala mbitunulemu. Right to know why Warner wanted Luke dead, wouldn't you? Anti oyagala kumanya lwaki lini Warner yali ayagala Luke Gardner afwe. Kati genda omalirize bw'obifuna nkubira essimu nti ngenda kuwa ebisigadde. Owulidde? Okay. Ne kayitawo. Twadde eri Caroline Hanley.
inside Gordon here? No. Gordon wali nedda. Father wasn't smuggling nuclear switches. Kitaawe yali tasimaggolinga nuclear switches. Dad was used. Yali akozesebwa bukozesebwa. Anything that might clear his name, anything you find. Era ngenda gezaako okufuna kyonna ekyetaagisa nawe oba olina kyofunye ekikiriyalinga erinnya lye. Nze wendi. Lwaki ombuulira? Kono gwe tofaayo kakana. Mugambye kitaawo. Amazima gali nti bambi. Yali tasimaggolinga nuclear switches. Niba oba olina kyofunye kyonna ekiyinza okukiriyalinga erinnya lye gwe sooka kiwanze tokiwa omuntu omulala yenna. Tujja bidiscussingako oluvannyuma. Kati mukazi watu nalyoka dda mu bintu bino yekkaanye. These accusations are a deliberate attempt by the US to blacken the name of... Gino emisango bagiraddeko aba US basobole okulinnya ewange bansekule. Eno situation room mulimu ba joint chief of staffs. Ono yabijjako. How soon can we get the airborne out of Afghanistan? Ennyonyi tuzitikka ddi okuva mu Afghanistan okulumba omusajja oyo. Transports can begin by 12. Ebyentambula biyinza okutandikira mu 12. Provocation not only by Usman. Banaye kino ekintu kye mukola mujja kuba temulumbye Usman yekka wabula n'aba security council mujja kuba mubalingyemu engagement. We need those troops in place. Omusajja yatandise dogezako tucyankalanya twetaaga ennyonyezo mu bbanga. Intel to say he actually has WMDs. Tewaliwo bukakafu bukakasa nti amazima gali ndi alina nuclear warheads. A former Soviet satellite state with nuclear capability. Waliwo Soviet yagezaako kwekkaanya satellite y'aba Soviet nti alina nuclear capabilities omusajja oyo. Pakistan, Iran. Tulina musekulanga obudde bukyali. Taking us toward a bomu bw'abaziina anazikozesa Pakistan, Iran anazikuba fwe. Military and economic interest because we've been down that road before. Saagala okwate ekkubo gezaako okulumba musajja oyo olw'okubanga oyagala kutereeza economic interest yo kubanga twali tubaddeko mu nsonga ezo ne zitwononera ensi. Simanyi bbaawo akyayina obuyinza mu Amitegi. Record, Carl. Byoyogera no bigenda ku record card. I also wanted to... Nkimanyi. Era nekino njagala kigenda ku record. About your tactics. Nti tactics zo z'okozesa nze sizaagala. National Security Advisor Carlo Garcia. General. If we're going to do this, ma'am, bwe tuba tugenda kikola maama we can get tulina ogezaako okwetaaga amagye gonna ge tuyinza okufuna ku ttaka. viable exits. N'ekira twaga tugezeko kikola nga tulina obukakafu bukakasa ng'omusajja oyo bw'ayogedde. Kubanga Carlo abagambye kyemwagala ogezaako okukola bwe muba mugamba nti mwagala kutandikawo olutalo olwa economic interest bannayo ebintu ebyo byatononera ddala ensi. Kegamba ekyaliwo mu galufu kyabayisa nnyo bubi. N'amugamba saagala tukiteeke ku nsonga eyo. Tukikole nga tukikolera ku mazima. Ono yakwate kubona jasikana George break. I found your mole. Kirabika nzudde ensoli mayo. Go on. Erimu embase. Car wreck, Tampa. Waliwo emotoka eyasiranye mu Tampa. Agent working out of the Pentagon. Mulimu ba agent abadde bakola okuva mu Pentagon. Murder of David Ewan Tegner. N'omusajja yabadde akutte emmundu nga kirabika yatta David Ewan Tegner. Not even a name. Tinabafuna linnya lye. I'm politely warned off by Undersecretary Stiles. Nalumbye Secretary Stiles. Of heart failure. Eyo yona agenzeyo n'ensiraana yangobye. CMC employees, and with them, Jane Lavery, British Embassy employee. Waliwo n'omukazi omulala mukozi wammwe Jane Lavery naye yabaddemu mu mmotoka. Jane's not Mole, Agent Blake. Jane Lavery si ye Moro. They're trying to kill her. Ye mukazi gwe badde baagala okutta. They already killed both of us yesterday morning. Shit, why? Dwaki? I don't want to know. Saagala kumanya naye. Kano kabadde kalowooza Jane Lavery ye Moro kubanga akolera embassy y'abano. Right, I don't want to wash up in Alaska, but Jesus Christ, this is bullshit. Yesu Kristo bino byabusa byonna. If you can't get at this through the Pentagon, I'm going to try the back door. Bw'oba tosobodde gezaako bifuna kuva mu Pentagon. DMC. Osobola okugezaako bifuna emabega. Ballistic evidence linked to the missing suspect. Waliwo obukakafu bwe tulinawo ku suspect ya Mrs. Tosobola gezaako kufuna search warrant. Maybe. Oba osanga. Kale. Mark. I owe you an apology. Mbutuufu mmanyi okwetondera. Ate kiki? I don't know, simanyi. I feel someone should say sorry. Kega mpulidde buulizi nga neetaaga okugamba munaye ensonyiwa. Okay. Thank you. Amugambye nti bw'oba tosobola kutuuka mu Pentagon kubanga yalumbyeyo dda n'alumba Undersecretary ne bamugobayo.
amugambye kategezaako okuyita emabega gwefuna search warrant waliwo omuntu omulala gwensubira gweyinza okujjako information nga Charles McIntyre kati ye Mark Brydon akimanyi Charles McIntyre ateekwa okuba akolera Liniwana kubanga Charles McIntyre alina amagye twadde ebbali. Sally Davis? Yes, please. Thank you. Bino byaleetebwa ne biteekebwa wano. Unagenda okwekanya kuliko ka post card. Twada ku company ya CMC Cooperations. Omunene bamuyise. Kati nakya yakola. George Break Special Agent George Break yafuna search warrant najja atandika okugezaako okwekebejja buli kimu kyonna waneeno nafunye warrant bangambye ngezeeko okukebera kubanga tulina omuntu eyabuze. Mulimu documents ezikwatagana ku national security wamma mugiruliri ng'esseefu ye guni. Njagala ogezeeko okufunira deputy director. In an emergency session lasting into the night, the UN Security Council unanimously passed Resolution 1767. UN Security Council sebo yatudde edda. Bagamba baagala kwata kubo genda kukola search. Bakebera omusajja ono badda mu butuufu takola bisi binamuzisa. Bamuwadde essaawa 48. Gwengenda kuddamu kubira oluvannyuma. Tulina essaawa 36 kimanyi ekyo okuyimiriza olutalo. Sokoleke. Dabakano. Had a wonderful time here and must go back soon. Nafunye akaseera akasufu waneeno ze Jane Lovely. I don't know. Kano lwaki akakweza kono simanyi. Have you been to a beach? Mwali mugezeko ku beach. Nedda twali tuba. Kalina jjukira. Waliwo akafaananyi akali mu room. Yamugambye mu ka decoration kali kasufu. Into the hotel. Hilton Hotel. Waliwo ekisenge ekifaananyi kyali ku kisenge kya beach. I'll go. Eyo togendayo leka nze ngendeyo. Room 1013. Room 1030. Ngina contacting asenga mafunye ekintu kyonna kyeyaleseeyo. Battalion of US airborne flew into the Magana base. Mukimanyi nti ennyonyi z'Abamerika zavudde dda mu Pakistan kati zigenda kwata kubo okwolekera mu Pakistan. Kyokka ate omutumbaavu Guzman abagambye nti ennyonyi zaabwe agenda zisakuliza Abamerika. Ono yabuuza asobola okuba ennyonyi z'Abamerika kono era buteevu asobola ozikuba kubanga ffe twamuguza hardware. Abangereza be bamuguza ebyuma eby'amaanyi. Yankamba banaye tusiranye. Abasajja batandise daka invasion. Nyonyi zino bazitutte kuva mu Pakistan zolekera kuba Pakistan. Okay. Data tulabe. Passports. Data passport. I am holding. I've been holding for 5 minutes. Banaye nkute mbade nkute okumala ebbanga gwanvu. Yeraliikirira. Kyavalengera akabokisi. Donald, thank God. Weebale nnyo. Yes, she's one of yours. Wuno omu ku bakozi bo. Well, that's highly sensitive material. Ayina ebintu byaliko eby'amaanyi. Special Agent Blake. Special Agent Blake. Kumbe yafokasize kabokisi kali. Evidence to directly link me to this murder investigation. You must babikula munda mwalimu. Kamba kaliko omusaayi. Kegambe ke bakozesa okutta oli musege ne bateekako ebyekumbya gye musenkereya. Well, I'd advise your client not to leave Washington until we've had this tested. Gwe ssebo njagala client waleme kuva mu state paka nga tumaze okwekanya bino ebiri kuno. Unakyekanya fayo za kitaawe. Tewali kye yafunyeewo. Nga bagamba Tampa, Florida. Tukomyewo nateera. Mukazi watu yuno mu ddwaliro. Judde ebisage bya buli kala. Unabadde azze mulaba geno siikana we bimulise buhevwe. Excuse me, miss. Tonyiwamu maama. You know if the crash was reported in the local press?
waliwo omuntu gwesobola okusiikana akwasaganya amawulire ga wano. It was waiting for you at the hotel. Jane Lovely ako katepu ke yabadde akulekedde ku hotel. Kati Jane Lovely buli butepu yali yakolamu copies. Unagera okuza amaaso kwe kulengera. I said, tell me where your brother is! Ngeri gye batamu Saida. Gale pretty chad. Did you know she made copies? Wabadde okimanyi koti yakoze copy? No. Show to the next one. Njagala ondageddako. Ibrahim Wade. Ye Kabaka Hassan Khan, Ibrahim Wahidi. Omusajja yayabye ennyonyi mu ntandikwa mu kitundu ekyasooka. Yali akolera CMC. She'll deny it. Kasitokezaako okulumba Liniwana. Binajja byegaana. Campaign, the post-war reconstruction. Atajja natusalayo mu campaign egenda okubawo ey'okulumba Usman. And any influence in the future of Central Asia. Kati awo influence gye twantadde mu Central Asia yonna ajja kuba tusazeeko. The British. Ate awo Bungereza ekonomi yaffe naffe ebeegwa. Singa nkwate kubo ne mulumba Bungereza gavumenti esiraana. Kyokka ate singa mbituulira gavumenti yaffe ebeefunamu. Ate abantu bagenda kuva. Kati nze nkoze ki? Yajje bali n'asooka atunula. No. Roast chicken. Apple pie. Plain home cooking. No bullshit, straight talking. There's one way to use these tapes. Njagala okole copy mu tape ezo. Make the copies. Genda okole copy mu tape ezo. Gwe tofaayo. Sally, Charles Sally and Christopher Stiles on the guest list for this evening's round table. Well, flatter them, use all your charm, whatever you have to do, make sure they get to the residence. Yakubira Sara akwataganya schedule ye. Nga bw'olina okutambula n'ebisigadde. Yandiyagadde okusikana at least Christopher Stiles oba siki Charles McIntyre. To vote for military action. Wasigadde ebbanga tono. Kyokka ate bagambye president agenze kusikana aba Congress balina okuvotinga for military action. Banga tono erisigaddeyo. Ageze kusikana aba Congress. Mr. Walker? Hi, I'm Matthew Wise. Mr. Walker. Impressed. Bampita Matthew Wise. Ndi munnamawulire. Okay. Kale. Let me ask you something. Kankubuze ekibuzo. Crash? Gwa ekifaananyi ky'emmotoka ezaakonye. They paid me $100. Bampaddeyo ebibiri ekifaananyi ekyo kye nakubye. Okay. Did you take any others? Olinayo ebifaananyi ebirala bye wakubye? Just may have. Enyinza okuba nyinayo ebirala bye nakubye. Gwe gyankulage. Kati wakwate kuba ne tudda ku embasi ya Bangereza. Matthew Wise ali ku simu ayagala kwogera naawe. Matthew Wise. Be of the article and sending it for your approval. Nyinaka article kengeno kusindikira olina okunkakasa ku kiki emba nkusindikidde. Anti kale. Kati ine ebifaananyi ebirala byafunye byabadde ku accident. Ono kwe kujja yekkaanyi. Bano be basajja abafunye obuzibu babadde mu mmotoka. Kati agenda okwekkaanya omusajja ono. Nga ye musajja eyali amusindikiddwa okugezaako mutta. Yeetaaga ekintu kyonna ekyabadde ku accident eno ekiyinza okuliikinga Liniwana mu buli kimu kyonna. Ono bw'amaliriza n'asituka. Waliwo baasi eyateewo n'asooka giterekebulizaako amaazo. Kati agenda okwekkaanya. Baasi ezisinga wano zonna mu Florida ziriko obubonero bwa Armitage. Postpone his address to Congress until tomorrow. Ngena kusaba ogezeeko okuprosponinga. Michael. Nyamba Carl. Ogambe president agezeeko okuprosponinga address yagenda okukola eri aba Congress. Get some rumors. Ya military action. Intel is suspect. Funayo kyonna kyogezaako geta. They won't tolerate being misled again. Tetwandiyagala tugezeeko kubanga tukulembera bubi mu nsonga eno nateera. Kijja kuba kituyisa bubi kono ki kyofunyeewo. I need the vote postponed. Neetaaga akalulu kano kongezebweyo aka Congress. Mark. 12 hours, Carl. Mpe essaawa 12 zokka Carl. All I'm asking. Nze nkusaba zokka.
yakwate kuba avweyo kati abagenda agenda okuza amaaso kwe kulengera wone waliwo ebifaananyi by'abasoja abo abaafa naye nga baali basufu kwe kuli ne mutabani wa liniwana yali mu 75 Rangers mukanda ha mu 2000 kwe kuli n'akasajja kaneeno. Before any military action can be taken against President Usman's government, both houses have to return majority in support of war. The president is lini abaali ebbali yingira meeting of Congress at 8. We have with us waliwo ebyamuleetebwa ne babikuba mu maaso. Obviously, no one wants to see this nation at war against mulimu n'engeri y'akabankaluwa one has guns. kwe kujagezeko kabikula kali akasajja se bamaze okutegeera bamuyita ku round table bagezeko kudiscussinga mu nsonga eno yamulekeddeko ne ka information n'amugamba nti bw'onooba omaze okugezako kwekanya package gyenkuwadde musuubira mu buntu bulamu ojja kujja tusiikane kwe kuli contract gye yasayininga ng'akyali CEO wa Armitage contract gye baakwasa ba CMC nga bakyali mu Tizistan nga bagamba FBI headquarters. James Sinclair came to see me 10 days ago on the night of the 14th. Onagamba nti James Sinclair yakwate kubo najja nansiikana. He was in a state, drunk, rambling incoherent. Yali mu state nga atamidde tandise okwogera ebyekisiru. Was in his hand. Namusiikana alina omusaayi akambe kali mu mikono gye. Lwaki tewajja gye ndi? Anti yaŋŋana n'aŋŋamba nti waliwo amuframing okuleetera okugezaako tunulira ensonga eno nti alina kyakoze. He couldn't have hurt a fly. So why didn't you dispose of it? Lwaki bino tewabijjaawo? In case. Nakatereka akambe just in case. Down in the Potomac. I wondered if he had a guilty conscience. Kati bwe bamusiikana ng'agudde mu mwala ne neewunya. Oba kino kyava muli ng'awulira nti gumusinga ogw'okutta malaaya. Hasn't that boy gone through enough without growing up thinking his father? Lwaki byonna tewagezaako bifulumya eri abantu abasigadde? Naye gwe tulaba nti mutabani we ayise ebizibu bingi. Okusinga okuddawo okulowooza nti kitaawe yali mutemu. Kale akambe basisiikanyeyo kaliko omusaayi gw'omuntu omufu naye ate tekuliko byenkumu bya Charles McIntyre era obukosi balina mmuta buti. Simu yavuga. Mark Brydon. Tell them that I was suicidal. Lwaki ogambye abeddwaliyo nti nabadde suicidal? Anti yengeri gye nabadde esobola okufunamu omuntu okukumirako eriiso. The nurse thinks I'm going to throttle myself at the phone. Era ddala nnaasi alowooza ngenda kwekanyuka kuyita mu ddinisa gwa bweru. How you feeling? Owulira otya kati? Glad to be alive. Ndi musanyufu kubanga nkyali mulamu. The man that... Same guy who chased us. Omusajja kono mulabye eggayi yabadde mu mmotoka ye musajja yabadde atugoba. Yes. You crazy woman. Was any of any use at all? Bye nakuweereza bigezezaako okuyamba. Get some rest. Wumulamu. I'll come down there as soon as I can. Nja kujja mwangu bwe naaba asobodde. I'm a mess, Mark. Njagala okimanye nti kumisinga Mark. To say could take ages. I spoke to them. Bangambe n'okuterera kwange oyinza otwala ebbanga gwavu kono tofaayo. Do I have a choice? Bw'onooba otereddetereddemu ojja kukwate kuba ojje mu residensi zange gyogenda otandika okasiba. Come in. Yingira. Nicholas yajja. I'm sorry, I'll ring you in the morning. Najja mutereka awulire. I miss you. Reports are coming in that the vote in Congress to support military. Kakaino kigambibwa. Akalulu akabadde kagenda okubibwa aba Congress. Ak'okusupportinga military action okulumba Tigistan. Bagamba bakaprospondinze. Bakongeddeyo maaso. Ono yamanya omanya Kaalo yakikoze Kaalo Gasiya. Weebale nnyo Kaalo. Wabula obudde butono era bwe bayina. Twada kwetikuta FBI. Waliwo lodi eyajja masiikini. Kyekino kirwadi ekyalaba ku mulundi gumikitundu ekyokubiri nga batta malaaya ne bakiwa $1. Charles McIntyre yakiwa $1 mwennyini. Kiza okusikana be FBI. My officers regarding the homicide of Harriet Walton. We know where you live.
I don't suppose for 1 minute you still have that $100 bill? Ngamaji kadola kali yake 10 okyakayina. Ono talina kyafunye ekikulu kiri awo bintu bya kitaawe. Biyinza kakasa nti biri byonna bye bamuteekako byali bya bulimba. Ye yakwata ddiiru ey'okufulumya switches naye ng'aziweereza kampuni eyitibwa Centers eri mu Pakistan. Naye ensonga eno bwe baagimugamba switch 125 yakwata ekubo n'alumba aba MI6 n'ababuulira. Bw'ababuulira ne balyoka batandika okugoberera ensonga baagikwasa Nicholas Broadcast ne bakikola mbubba. Sebo bali beetaaga switch 125 twada ku British residence. Thank you all very much for coming. Kati bano bonna abatudde wano be bamu ku basajja ab'amaanyi abaagala oteeka ssente mu Pakistan singa olutalo luba luwedde. I'm going to boil it down for us. My analysts predict that the 15.3 bagamba ono yabageyo abasooka nnyonnyole kubanga yagenda okukola ku economic recovery approximately $1.6 billion per annum. Bagamba bayinza oteekamu luli baadde bateekamu $1.6 billion buli mwaka. Totally committed to this country. Banaye ndi committed eri ensi eno. My concern olutalo bwe luba luwedde tujagezako oteekamu ssente. on the ground can't hope to protect industrial facilities. Ono yagamba nti bwebaba bagenda maaso n'okutereeza wansi nze nnyina amagye agajja protecting abantu. For several corporations. Charles McIntyre n'agamba temufaayo. Stretch. Nze nnyina amagye mangi. Holes in Afghanistan. Gokyalina obuzibu mu Afghanistan ebintu tebinaba kugwa. Nali kurutiija bakomando okuva e Russia kuteeka mu ddiiru eno nga wataddemu ssente. Ye nyina okubeera mu mulimu obanga agezaako okubira entala akalango. Siba abasajja batandise okukwata emirimu baba bali awo nakyala yagguka munyiivu. Ladies and gentlemen, baami n'abakyala ngenda banjulira Secretary of Defense Lini Wana Madam Secretary ndowooza tudde eno. To move to the reception area, drinks and canapes will... Muyinza okukwata ekubo ne mugenda ku reception ne munywamu ku kyokunywa paka biri nga biwedde. Kati bano balina olukwe Nicholas ng'ogasseeko ne Rodi Mark Brydon. Nicholas yakuba essimu ng'agikuba wano munda. Onasooka agiteeka ku speaker. Kati bw'agiteeka ku speaker nebeera connected. Eno essimu ya Mark Brydon wabula eri tapped. Batandika okkaayana. Gwese bw'oba olowooza nti okumpita wano olina kundeeta mpi simanyi gunsinga ebyo bya kisiru by'okoze. N'abimuyira mu maaso. Hassan Khan being trained by CMC. Hassan Khan okimanyi nti yali akolera CMC. Kati bitandise okwogerwa wabula bonna abawuliriza. Nicholas yadde ebbali agezeeko okulaba abasajja ki abali mu ddiiru eno. Essimu zaatandika okuvuga. Yasooka ya Charles McIntyre yasooka okuvuga. Ono awulira buli kimu kyonna. Wali CEO wa Amitage Corporation emyaka 7 gyayita emabega. Mwe mwali mukozesa CMC mu Pakistan. Owaye sinze yali agezaako okulembera ebya operations. Kale essimu endala ey'omuntu omulala neevuga. Under secretary n'ateeka kutu. Put Osman in power, keep him there whatever the cost. So what's the cost now? Yamugamba nti mwakola kyonna ekyetaagisa ogezaako oteeka Osman mu buyinza. Naye kati kosi egenda kuba kyogezaako mujja mu buyinza. Bantu batalina musango bwe bagenda okufa. Senkera yafudde. Ennyonyi muzibwa atudde. Mupanga kimu kulumba. Clear switches, Ishan's assassination were all designed to demon. Bino byonna bye mwakola mwabidesigninga gezaako okutandikawo olutalo. You better be very Baba, beera mwegendeeza ku ebyo by'oyogera. Yeah? Sokoleke. Vincent Swain. Oyayitibwa Vincent Swain. Mumanyi? Served with your son in Afghanistan. Okimanyi nti yasavingako ne mutabani mu Afghanistan. He carried Thomas 8 miles on his back to the medical post. Yeetikka mutabani wange paka ku ddwaliro gye baamujjanjabira. Fine soldier. Yali fine soldier ono. Okimanyi nti abadde mutemu mutendeke mutemu. Why else would Styles recruit him? Ate okimanyi nti abadde akolera McIntyre. Charles McIntyre mu CMC. Olina amanya byonoonese ye n'avaawo. Kale wasigaddewo omu akyawuliriza. Swain tried to murder a colleague of mine. Yabadde ayagala kutta mukwano gwange. Attempt on my life.
yayagadde n'okunzita. Working for Defence Intelligence. Omusajja ono abadde akolera Defence Intelligence. Congratulations, Lynn. Gwe balituuka ku bwanguzi lini? You nearly got your war. Kati ogezeeko funa olutalo lwe weetaaga. Bino byonna ssebo nnyabo obadde obipanga funa lutalo. Bantu bameka bw'obadde ogenda okuttira mu nsonga eno. Nakyala n'asooka asiriikirira. Njagala olabe. We have ourselves a situation. Okimanyi nti tulabika tulina embeera enzibu. Nze naawe. Mbeera ki? So let's have the truth here. Kati ke kaseera ombulira amazima lini kiki ekigenda mu maaso? We both Fembi used. tukozesebwa ekitegeeza bw'oba tobimanyi. I need to know by who. Neetaaga okumanya ani atukozesa. Abatusindiikiriza tugende mu lutalo. Baba bali awo ekkimu endala neevuga. Njagala olaba agikwata. Ye Gordon, CEO wa Armitage. Gordon Adair, Director of Armitage Central. ye yali director wa Armitage mu Central Asia mu biseera ebyo. Nze nali CEO wabula nga ye director waayo. Kati kiba kitegeeza CMC Secure Operations yali eddamu gyali. Bano be bapanga ensonga eyo. Armitage ne CMC be badde bapanga diiru nga bo baagalagezaako okufunamu oluvannyuma lw'olutalo. Alala mukazi wattu naye abadde takimanyi bulijjo. Lini wana akitegedde kati yajja erudda gwe gyantugende ffe nakati kano kategedde ebyononese nako kabadde kakolera bali sebo. Charles McIntyre yali yapanga dda n'amagye ng'akimanyi olutalo bwe luggwa ebyokwerinda yagenda obikolako. Aba Armitage bo bali baagala kuzaawo industries singa olutalo luba luwedde. Kati baadde bakwataganye bombiriri. Gordon owa CEO wa Armitage ng'ogaseko ne Charles McIntyre ne bapanga olutalo America ne UK bakube. He was like a dog Tommy used to have. Ye musajja watoli Following his master. ayitibwa Sway abadde akozesebwa nga maguja. To his boat. Maguja ng'ekolera boosi wayo yo tefa ku kiki abagitumyeko kasiteba ng'efuna eggumba. For Christopher. Naye kati Christopher g'obadde okolera ani? Obadde okolera Gordon oba nze? Usman gone. I did it for you. Usman bw'aba avudde ku bukulembeze kino nakikoledde gwe. Tarnish me with your filth. Totandika kunyiga n'ebyo bye weeyogeza. What did Adair promise you? Kati baakusuubiza ki? Sometimes Manyi ebiseera ebimu he requires us to make emirimu gyaffe gino gituleetera okugezaako okukola saddaaka. Ekyo kuba kyogera ku ntaana ya mutabani wo. Utter his name. Toyogera linnya lya mutabani wange. Worthy to be shit on his shoe. Pull over. Wamasika eggaali. Sooka ogisibira awo. Bagisibira pembeni. I wash my hands of you. Gwe nkugobedde wano. Kati temwewunya Twin Towers kubanga zaakubibwa. Ne zimala okubibwa then ne balyoka balumba Saddam Hussein. Abasajja babayo aba business z'abanya bababala. Kati sebo CEO mupya gwe baali batuuzizza kwa Armitage ng'ogasseko ne boosi wa CMC Secure Operations be baali bapanze eddiiru eno. Kyova abalodi yateekamu sente nnyingi nga kyayagala ebyokwerinda yaba abikwasaganya wabula oli yaba akwasaganya ebya industry. Naye nga sebo sente ziba nnyingi eziba zigenda okuva oluvannyuma lw'olutalo singa luba luwedde. Kati bo bapanga Bungereza ng'ogasseko n'Amerika bagezeeko okulumba Usman. Gordon Adair as Governor Karpinski. Katono yamala ogezaako kufuna connection masekati ga governor. A secret, something from his days in Turkestan that compromised Adair. Yamugamba nti Gordon bagenda kuddira headquarters zaabwe bazijje gye ziri bazitwale mu Florida. It is the evidence. Kati bwe yabadde azitwala mu Florida basoose ne bakubira Adair wanted Luke. gavana waayo ne bamugamba nti Luke twagala affe kubanga Luke yabayinako obukakafu aba Armitage ku ebyo bye baakola mu Tigistaani.
kati era buterevu governor n'akubira aba board n'abagamba Luke afwe. Luke n'alyoka attibwa. It's Mark. I need to talk to you. Nze Mark neetaaga okwogera naawe. Went through Dad's things and I found something that doesn't add up. Waliwo kyenzudde mu mitu bya kitange kyesiramu makulu. I spoke to Jennifer. She said he left early. Njogeddeko ne Jennifer n'angamba nti wavuddeyo ddeeka. Gordon's office. Ngenda mu yafeesi ya Gordon. Straight away, all right? Vaayo eyo. Ate nakyala ayingidde elevator essimu teyogera bulungi. Hello? Kamugambe kalina bye kaazudde ku byakitawe waako ebitagatta bulungi kati kakuteko bagenda kusikkana Gordon. Manya waliwo obuzibu. Basegedde Gordon musajja mukyamu. I told that shirt lifter we should have finished Bryden. Styles is a liability. Okimanyi kati Silo watuuse afuuse liability. Alina okugibwawo. Bano still bakyali mu ddiiru. Good evening, sir. Naye nga babategedde. She's waiting in your office. Nakyakola Caroline Handley ali mu yafeesi yakulinze. Christopher Styles baagala kumugyawo. Under secretary. Are you here to gloat? No. Kano kabadde kayambako bali buyambi. You here to kill me? Kati oze kunzita? Nedda. You think someone else is going to? McIntyre. Olowooza waliwo agenda okuzita kono McIntyre. McIntyre tayagala bitanywedde. Tayagala yadda loose ends. Is that what I am to you now? Kati ekyo kyendi gy'oli. Bait. Oyagala kukwatirako McIntyre. Darling? Caroline. My dad videoed his meetings with Centas. How did he do that? That's what spies do. Maybe he thought he was being used. Mark alowooza kitange yali akozesebwa bukozesebwa. Jukira kitaawe Mali yali agisindikira aba Centas. Bali mu Tigistan. Trigger switches 125, that's the documents. Bagamba nti zaali 25 document bwe zaali zoogera. Yeah. Lindako. Dad on the film he said he was shipping the other. Ekyewuunyisa kitange mu kuwanika ono yagamba agenda sooka basindikirako 10 25 azireeta oluvannyuma. Kati wategeera otya n'ama nti yali agenda kusindika 25. Why sina kadde kabino? Second wave in Centas the linchpin of the RICA. Hermitage Corporation yekyasinza okugezaako okwasaganya ebintu by'okwezimba mu Central Asia. 125 switches. Centas switch 25. Lindako. You set my father up. Gwe wasettinga kitange mutumbaavu gwe. Created Centas. Gwe watondawo kampuni ya Centas. Found. Nga toyagala switches zigende mu Centas n'ozireka wano zisiikanibwe ba. Sebo Gordon ne kampuni eyali etumiza switch ziri zi trigger spop gap switches 25. Kampuni ye yagitondawo. Ni yali tayagala switch zikwate kubo tuka mu kampuni. Nga tayagala zizuulibwe naye nga bagamba nti zaali zigenda mu Tigistan. Kampuni yagikola ngeri mu Tigistan. Daba nono. Stupid bastard. Uno kyebikanywedde drug. What have you taken? Kiri biki byonywedde? Christopher, what have you taken? Christopher biki byonywedde? Bulobusa bwennyini. Can I help you, sir? Kuyambeyo ssebo. You're a grieving daughter. Gwe nnyabo njagala okimanye nti kati oli mukungu baga okwakitaawo. Ask me to marry you. Wansaba nkufumbirwe. You stay away from me. Nvaako tonsemberera. Caroline, you're not yourself. Caroline njagala okimanye toli mu mbeera zo. Abaali awo. Yes. Aha. Send him up. Muleke akwate kuba okujja waggulu eno. Mark Brydon ajja. Your other boyfriend is here. Boyfriend wona akwata kuba okujja. He really should have taken you up on your offer.
bugged my phone? Wabaginga essimu yange buli kimu kyonna obadde okiwulira? Yes. Nedda nabaginga simu yo yajja. Unanoonya ddagala geza kuttaasa mutumbaavu oli. Asituka. Kubibwa ekyasi. Ono yawulira bigo. McIntyre mwennyini yazo kyekolera. Kano kayinza okwasanguza ebisigadde byonna. Yakambalira. Nicholas yakambalira n'akasekula. Gwessewo. Wabula. Kano kalamba tekagenda. Wewe. Nakocha. Kakuba omuntu kichwa. Nekamusawuka mu meza. Kabadde. Akwata oluto. Yamusekula ekyasi. Mu bwangu ddala Kamala. Ageotuka kacharike bambi konga kakutusedda. Wabula omusajja mubaludde bullet. Kwe kusooka n'akazza amaaso. Hi, it's Brocklehurst. Nze Brocklehurst. I need your help. Neetaaga obuyambi bwo nkwegayiridde. Neetaaga obuyambi bwo mbwangu ddala. Maaka yajja. Oli bulungi. Gwe ssebo. You could have worked together, you know. Nitwandisobodde okukola ffenna. He was never going to be a U.S. puppet. How long do you think it would have lasted there? Ne Ishman. Kono Ishman yali agenda gezaako kubeera puppet wa US. That's why he slept with Ekisooka yali agenda kwefula nti muntu musufu. I orchestrated a war. Nota kitange. Boyi wapanga olutalo. Exactly. It's greed. What, my greed? Kiki kye wali weetaaga mululu? Desperate for a piece of the pie. Your price. Mwe mwali desperate nga mwagala ogezaako oteekawo eddembe mu Tikistan kati nga nange njagala funa byanfuna. my dad. Nota kitange. I'm sorry about your father. N'osonyiwa ku bya kitaawo gwe. He was a nice man. Yali musajja musufu. But Armitage keeps this nation running. Wabula Armitage ye kyagenda mu maaso n'okuddukanya eggwanga. You blew up a plane, you fucking... Wayabye ennyonyi mutumbaavu gwe. Up her SUV with little Joey and Lucy. Ekyo kyali kitono nnyo ekyali kigezaako kutuyamba ku ddiiru. Second, how many people have died to keep her on the highway? I maintain her comfort zone. Ngezaako ku maintaininga comfort zone. For mass murder. Gwe ogenda sibwa olw'obutemu. CEO of one of the largest corporations in America testifying about a Pentagon blackout. Golowooza bayinza okunzikiriza okubaayo. CEO wa kampuni ey'amaanyi okubanga agenda okuwa obujulizi ku operation ya Pentagon. Oza basobola okukikkiriza tukisobolera. Teri agenda kunkwatako. Bwe batyo balina mwesonyiwa. Abagambye tewali gye mugenda kubanga kati sobola gezaako kuwa bujulizi ku black operation kubanga bagitwanga black operation ya Pentagon ebadde eriwo. Naye nga be bagiyiya. Ye ne Charles McIntyre. McIntyre ye mufu. Ono yakubidde George Blake. Baagala kuyiiya. I can't clean this up by myself, Joe. Boy, kino kisobola kirongoosa nze ka George soko ntaasi. Kasajja kamaanyi kenzise. Okay. Kale. A witness to the murder of Harriet Walton, a known prostitute, placed McIntyre. Waliwo omujulizi eyekanyiza oba eyekanya obutemu bw'amalaaya gwe batta. McIntyre handed him to keep quiet. Era n'akakasa mbu Charles McIntyre ye yakikola. Charles McIntyre kye yakola yakwata $10 n'agimukwasa mu ngalo. Theft. McIntyre's fingerprints were found on the... Kati ffe kye tugenda okugamba twasobodde okumakinga ekyenkumu ekyabadde ku kika ekikumi ka Charles McIntyre ke yawa masiikiini. linking Charles McIntyre
to the death of James Sinclair. Katrodi ere kyaki yakoze yakutte kubo n'alumba under secretary Christopher Stowes. Sure. Olwokubanga yamugambye nti alina information endala emuliikinga kufa kwa James Sinclair. Find the door lock. Broken? Kati nze bwe najjidde nasikanya oluggi luggule. Did. Nga Rodi ali ku ttaka. Nicholas Brocklehurst in a struggle. Hold him right there. Kwata awo. Tyra was holding a firearm. Njagamba nti nabasikanye mulwanya. Drew my gun. Bwe yakutte ekissi ne nkwata yange ne njijjayo. Then at which point he raised his gun. Ne mugamba gisse n'agaana. I dropped to my knee. Bwe yakutte kubo kwagala okukuba ekyasize ne nfukamira wansi ku maviivi. Musitulemu mu bbanga. Fire. Waggulu yongerako waggulu. Asoose kujjamu kiri ekibadde wali. Yabba kino ne kiyitamu ne kitukira ddala wali mu kituli kyennyini wajja ekisoose. Kati waliwo kike ekiraga nti yabadde yeetaasa ku loodi ono. Twadde ebbali. Musajja watwali wano yeebuuza engeri gyagenda otandikamu okulabirira akaana kano. Byonna bizibu. Ensonga azikomeredde n'amanya wa gye zivaana buli kimu kyonna engeri gye kisibukako olutawo n'ebisigadde byonna. Niera still takyasobola dduyimiriza. Balibo bagendagenda maaso nalwo butereevu. Ono abaali ebbali baleeta ebyokunywa bye. And the ongoing conflict in Iraq and Afghanistan. Gino okuza waliwo amawulire agaleeteddwa. Guzman ye bagenda mulumba essaawa yonna. Kati agenda okuza amaaso okwekkaanya gavana wa Florida ng'ogasseko ne CEO wa Mitegi Corporations mbu beenyigira mu kutta lukugaddana. Era nga be bamu abeenyigira mu masaka eyaliwo myaka 10 mu Tigistan egyayita. Kubanga ono bagamba nti yali director wa Amitegi mu Central Asia ebiseera ebyo. Era yali akukozesa CMC. If another US soldier sets foot on Kyrgyzstan soil, it will be an act of unprovoked aggression. Ye musaatu yayogera n'agamba nti singa omujjasi yena wa Amerika akwate kubo n'alinnya ekigere ku ttaka lyabwe. Mu butuufu bajja kuba bakyokereza bwereere. Osobola okugezaako okuyimiriza ekintu kino kono nedda. Okimanyi naawe okyayagala omusajja oyo avue ku bingi bye yali akoze by'omanyi. Tulina okumuggyako. Siganyi. Njagala tumuggyako naye nga tumuggiddeko mu mateeka. Bino byonna katugenda mumuggyirako mu bintu bijweteke. Oba sikingana kusindika kopi za Hassan Khan eri bannamawulire ng'ogasseko ne bankaluwa Lugadan gye yawandiika eri bannamawulire kiyimirize oba sikingana kukola ekyo. The moral authority of both our governments would be obliterated. Okimanyi senga okola ebintu ebyo gavumenti zaffe embiri zijjagwa mu buzibu kuno sifuddeeyo nkimanyi ningena bisindika eri bannamawulire kasa toyimiriza lutalo luno. Omanyi tuliwo basatu mu room. President Guzman naawe nange tulabaani agenda osooka otemya sigenda kuyimiriza lutalo kola kyokola ngenda kulumba nsekule osaaga ngenda kulumba omanyi ngezaako nange wolumbira ngenda biwa bannamawulire banaye kakomawo temukabanja awe kakoma mukama abankumire mweraba. In 35 minutes on BBC One, Cabinet member Ruth Kelly and the Shadow Home Secretary David Davis are on the Question Time panel with David Dimbleby after the news, which is next. On BBC 4 now, a look at the cult of the mid-70s sci-fi drama Survivors.